Our dear beloved viewer of Hope Channel Uganda, we are here at the headquarters of Uganda Union Mission, and with me on set is the president of the SDA Church in Uganda, Pastor Dr. Moses Maka. And what brings us here is to talk about the 150-year celebration of mission. Pastor, you're welcome. Thank you, Elder. Yes, we want to thank you for the work you're doing. Amen. And we want to understand the celebrations, basically the gist of the matter, and basically what it means for us as the local church members. Thank you. I greet you, viewers of Hope Channel Uganda, and want to welcome you to this important interaction when we talk about the 150 years of mission in the Seventh-day Adventist Church. The General Conference has awakened us to the realization that it has been 150 years since the first missionary was dispatched from the headquarters to the overlands to take the Advent message. And that was 1874. Okay. Against that background, we have seen the work grow from the initial credo now to almost all the nations of the United Nations as we have them in the world. Okay. We count now many nations that have embraced the Advent message, including Uganda. Okay. And so the General Conference awakens us to the realization that that work that started 150 years ago by one missionary called J.N. Andrews, in whom the Seventh-day Adventist University of Andrews is named. Okay. That man was responsible for the work to the overseas. And from that credo, we have the Seventh-day Adventist Church in Uganda also as part of those celebrations, because for us it has been 97 years exactly, from the year 1927 when we recognized and had the first baptism of an Adventist. Okay. In joining this celebration, therefore, we come in order to reawaken and re-emphasize the importance of mission from where we are to the lands yonder. And so we have identified the day of the 26th of October as the day when Uganda will be joining the rest of the world church to celebrate the genesis of Adventist work in this country of ours. Okay. Thank you very much, Pastor. We want to also understand how has the leadership, the SDA leadership in Uganda prepared for this function? We have already identified the place of our origin. We many times know Nchwanga as the place of origin, but I'd say rightly that Nchwanga is the place of our mission activity at the beginning. But the very first Adventists, the very first baptism did not happen at Nchwanga. Okay. We went to Nchwanga after those baptisms, because there was a facility, a land bought then within that period. But the very first people who were Seventh-day Adventist Ugandans were from a small place, but very significant now, called Kalamba in Mityana. And that is the place we have chosen, where we are going to celebrate the Adventist mission in Uganda. On that day, we have mobilized. Okay. All Uganda Union will be there. We have also requested all the entities, meaning the conference and all the fields, which are 12 in number, to be there with their leadership. We've also asked all our institutions to be there. Okay. And above all, we are going to be graced by the division leadership. The president, the secretary, and the treasurer, and the other departmentals are coming from Nairobi to be with us that day. But also,
the country of Uganda will be with us, because the Prime Minister of this country, the Right Honorable Mama Nabanja, has accepted to be the guest of honor during that celebrations. Amen. Okay, thank you, Pastor. We want to continue. You know, the biggest percentage of the church are youth. We want to know, how are the youth involved in the preparation? The youth are very much involved, because some of us are here today, but tomorrow off the scene. We are in the exit lounge. And as of now, the youth are coming to the climax of their Youth for Christ. Okay. And we have also asked that three important people should be there. Number one, we want to see the church leaders there. And those church leaders talk about the elders and those that were there to celebrate history. But we also want to celebrate tomorrow. Okay. And we have asked all youth representatives from across the divide, from all our entities, to be represented, because they are the ones we want to give this torch, the mantle, as we exit the scene, so that they champion the cause. Okay, thank you very much, Pastor. As we draw to the end, we want to understand the legacy this 150th anniversary will live in the SDA Church in Uganda. The SDA Church in Uganda is celebrating 97 years from its inception. Yes. But we also realize that we have pockets in this country that have not received the message. Okay. And our emphasis is, how do we take the message of Adventism that has been with us for this long, for 97 years? How do we take it to people that have never heard, to regions that have never received us? And so our emphasis is to take this message, to reawaken ourselves, the realization that there are areas we have neglected, there is a responsibility we have not taken serious, so that we can be able to see that this message reaches all corners of Uganda, so as to hasten his coming. Okay, thank you very much, Pastor. Our beloved viewer of Hope Channel Uganda, 3ABN and AvventoProductions, we want to thank you for sticking around. We want to give Pastor any parting shots for you to understand more about these celebrations and any other message you may have for us. Thank you. In commemoration of this 97 years of our existence that we are celebrating 2024 in Kalamba, we have chosen to erect a monument there, a monument that will be historical and remind us of this year, but going back to when we started. And that monument is going to be in form of a church. We have found a church there that is so small, so historical, but we don't want to dismantle so much. And upon it, we have chosen to build another church that should be able to speak to our heritage. And that church that we are going to build, which we have already started upon, and then we will unveil much of it when we celebrate that day on the 26th. That church, because we are celebrating it this year, 97 years since we started, it is a 97-foot church. So we have decided that because it's this year, we are building a church that is 97 feet long, in order to tell those that will be coming in the years to come that this day happened. And that church is a living testimony of the work so far in Uganda. I want to call upon everyone to be able to get a brick, to get a stone, to be able to measure up and be counted that we were there and we have left something as a milestone. Thank you.
omwaka guno 2024 gigenda kuba giweredde ddala emyaka 15 egy'omulimu gw'enjiri mu Uganda, naye si mu Uganda yokka, mu nsi yonna, kubanga tujja kuba tujjukira nti omubuulizi w'enjiri eyasookera ddala omusajja J.N. Andrews eyabbulwamu Andrews University lwe yasookera ddala okutambula mu nsi yonna ng'akola omulimu gw'enjiri, okubuulira abantu, okuyigiriza n'okutandika amakanisa wamu n'ebitongole eby'ebyenjigiriza. N'olwekyo nga bannayuganda aba-Adventist naffe twegasse ku bwa Ssaabalabirizi obwa Eastern Central Africa Division okujjukira omulimu gw'enjiri, era ffe nga Uganda Union tugenda kuŋŋaanira wali e Kalamba mu West Buganda Field Mityana, era nga ku lunaku olwo olwa-26 October omwaka guno 2024 wetugenda okubeera ne programu ey'okusinza, ey'okwebaza Katonda n'olw'okujaguza olw'omulimu ogukoleddwa mu Uganda ogw'enjiri. Olunaku olwo tugenda kulekawo ekizimbe ekigenda okutandikibwa okuzimbibwa nga ye kanisa egenda okuyitibwa Kalamba SDA Church. N'olwekyo twagala okuyita owooluganda mwannyinaze mukwano gwange okubeerawo era n'okuwagira enteekateeka eno. Bwe tunaaba nga tukuyise nga tukutuuseeko bambi jangu owagira enteekateeka ate ojaguzeeko wamu naffe mu nteekateeka ey'okucelebratinga omulimu gw'enjiri mu nsi yonna. Omulabi waffe owa 3ABN TV, Hope Channel Uganda ne AvventoProductions twagala kwebaza okubeera wamu naffe kuva we twatandise programu eno. Olwaleero nno tukuleetedde omukyala Lilian Mugerwa nga tusinzidde wano ku kitebe ekya Uganda Union Mission, ng'omukyala ono yakulembera ekitongole eky'ebyenjigiriza n'abakyala. Twagala tubuuzeeko atulambulire n'enteekateeka nga bwe ziri mu kitongole eky'ebyenjigiriza. Nnyabo tukwaniriza. Neyanzige ssebo omusumba waffe, njagala okubalamusaako abalabi baffe abalungi ku Hope Channel wamu ne AvventoMedia. Mwebale mukoze bulungi okubeerawo essaawa zino. Nnyabo. Twagala kutegeera tuli mu giya ya waggulu nnyo sabbiiti ya 26 ey'obutonzi. Omulabi yayagala kutegeera ddala biki enteekateeka eri etya n'ekiki ky'otusuubiramu ffe nga ekkanisa. Okay, sabbiiti nga 26 omwezi guno gwennyini ogwa October twaweereddwa omukisa ng'ekkanisa yaffe y'Aba-Adventi obwa Ssaabalabirizi mu division yonna nti amakanisa gonna wamu n'amasomero tubeere n'okujaguza olw'obutonzi. Ffe Aba-Adventist tugoberera Bayibuli kubanga egamba nti ensi eno kwe tuli n'ebintu byonna ebigiriko byava mu mukono gwa Katonda. Kati ffenga bannabyanjigiriza twagala okussamu ekitiibwa ensonga eyo n'okuginyweza. Kyetwavudde tusabibwa nti sabbiiti eyo tubeere nga tulina obubaka obutambula wonna mu makanisa gaffe ne mu masomero obukubiriza abantu okussamu ekitiibwa Katonda kubanga ye nannyini nsi, ye nannyini butonzi. Buli ekiri ku nsi kuno kye tulaba Katonda yakiteekako, so singa abantu abalala bwe balowooza oba bannasayansi oba bakagezi munnyo balina endowooza ez'enjawulo ze baleeta engeri ensi gye yajjamu n'okutondebwa kw'omuntu yennyini. Naye ffe tugamba nti ffe twava mu mukono gwa Katonda era Katonda oyo gwe tussaamu ekitiibwa. N'olwekyo sabbiiti eyo twagala okuleeta ekifaananyi kiri eky'obutonzi, ensi eno nga bwe yali nga Katonda yakagitonda. Sabbiiti eyo okutimba kwonna mu kanisa tuteekemu emiti, tuteekemu ebimuli, tuteekemu ebikoola nga Katonda we yatonda olusuku Aden kubanga ge gaali amaka gaffe agasooka. Omulamwa guli guveeyo nti tujaguza olw'obutonzi, oba tutaddemu amayinja oba tutaddemu obuti oba kyonna ekintu Katonda kye yatonda okutimba kwaffe kufaanane bwe kutyo. Ku program okuviira ddala ku ssomero lya sabbiiti ne ku ssomero okuviira ddala mu Sabbath School okutuusa akawungeezi ne mu bubaka obw'ettuntu
tubeere n'obubaka obwogera ku butonzi. Eky'omukisa omulungi obubaka obwo bwatuteekeddwa General Conference yaweereza obubaka obwo era ku mikutu egimu naddala egyo egy'ebyenjigiriza tubadde tusasanya bw'okafuna kaweereze kuliko link gy'okoonako n'oyingira ku kibanja okwateereddwa ebintu byonna bye tugenda okukozesa ku sabbiiti eyo n'obubaka bwennyini byateereddwamu n'ennyimba byonna byategekeddwa bulungi. Twagala okwebaza abakulembeze baffe. Kye tusaba kiri kimu nti abasumba baffe banukulire enteekateeka eno. Buli district council eyise enteekateeka nti mu makanisa wonna sabbiiti eyo ku preaching program ebeere ya butonzi. Tufune ekiteeso ekya church board nga tukulemberwamu abakulembeze b'ebyenjigiriza aba local education secretaries mu makanisa wonna okulaba nti ekiteeso ekyo bwe kiyisibwa tutandika enteekateeka ezo. Era tulonde n'abanaaweereza abanaabuulira obubaka obwo tuba tubufunye bw'obuba bukubuze nga oba oli awo ekifo wooli tolina data tolina connection yonna osobola okuteekateeka obubaka obw'obutonzi. Neffe kasita tufunira ekifaananyi oba vidiyo ojja kuba otukoze bulungi. Kati Musumba wiiki eyo yennyini etutuusa ku sabbiiti eyo nga 26 abakulembeze baffe batusabye tusimba emiti. Tulina okukola enteekateeka okufuna endokwa okusimba emiti mu wiiki eyo. Obwassaabalabizi butugamba nti golo yaffe ya kusimba emiti kakadde mu bwassaabalabizi bwonna ensi 11 nga ne Uganda mwagitwalire. Kale ffe Uganda bwe tusimbayo omutwalo kiba kikola bubi. N'olwekyo ekkanisa y'esobola osimbayo emiti 20 omulala n'asimba emiti 5 Ishaka School of Nursing bagenda simba emiti 600. N'olwekyo enteekateeka eno tetugamba nti Uganda bw'otunuulira East Africa abalala tebalina emiti bali mu malungu ebifo byabwe bikalu. Ffe Uganda tetuli bulungi nnyo kubanga buli bw'oku masigiri osaanyizaawo omuti. Buli bw'ogula ekitabu osaanyizaawo omuti. N'olwekyo tuddemu tusimba emiti. Tekikugaana naawe mu maka go okusimbayo omuti wiiki eyo ey'obutonzi. Naye nga twagala okukubiriza buli ssomero oba primary oba secondary oba lya bwannannyini kasita libanga lya mu Advent oba kasita libanga lya kanisa tusimbeyo emiti. Tukwate ebifaananyi tubiweereze ku mikutu gyaffe egy'abannamasomero tubeere nga tuweereza ripooti ku division. Enteekateeka eyo nnungi si lwa kujjumbira nteekateeka ya kanisa kyokka n'ekifo we tubeera okulongoosa ensi yaffe. Ensi yaffe eyonoonese nnyo, embeera y'obudde ekyuse tekyategeerekeka, ebbugu mulingi nnyo ebiseera ebimu n'ettaka okulizzaamu obulamu. So bwe tugamba nti nno ne kanisa evuddeyo etukulembeddemu mu nteekateeka okulaba nti tusimbayo emiti kijja kukola bulungi nnyo kuba naffe emiti gye tulyako kati bataata baffe be baagisimba emiyembe gye tulya n'embawo ze tukozesa si ffe twazisimba ne naffe katukoleyo enteekateeka eno. Fuba okulaba nga nange ngenda kusimbayo omuti. Fuba okulaba nga naawe osimbayo omuti ne bw'oliba ovudde mu nsi ojja kubanga generation eddako olina kyokikoledde. Tweyanziza nnyo ndowooza tukitegedde bulungi ekya Creation Sabbath sabbiiti ey'obutonzi. Twagala nno okudda ku ekiddako enteekateeka ya Education Convention. Ssebo Musumba neeyanziza neeyanzeege era nga bwe tutakoowa kuteekateeka abasomesa baffe abasumba baffe ababuulizi baffe ab'omu masomero wamu ne babyannanjigiriza bonna oyinza okuba otuula akakiiko ka ssomero ka school management committee ka primary oba ka governing council oba ka board of governors ssomero nga lya secondary. Ekkanisa yaffe ey'Abadvent era ku bwassaabalabizi obwa division Eastern Central Africa tuteekeddwa olukuŋŋaana luno nga lugenda kubeera Arusha, Tanzania mu mwezi ogwa Desemba. Era ffenna bannabyanjigiriza kabeere oyo akulembera ebyenjigiriza ku kanisa local church batuyise nga bannayuganda tugende mu bibinja ebinene Ugandan delegation okwetaba mu lukuŋŋaana luno olugenda okuŋŋaanya bannabyanjigiriza mu kanisa y'Abadvent okwetoloola ensi zino zonna 11 eza division. Olukuŋŋaana luno lugenda kwetabwamu abannabyanjigiriza bannakinku
abaviira ddala ku general conference era nga n'omukulembeze waffe ow'ebyenjigiriza Dr. Lisa wamu ne bakulembeze banne abakulembera ekkanisa yaffe mu byenjigiriza bagenda kubeerayo. Tugenda kubeera n'abasumba baffe n'abakulembeze wamu n'abasajja abagezi abagenda otutuusaako ebyokuyiga ebirungi ddala. Neesi ekyo kyokka tugenda kubeera nga tutabagana tukwanagana n'emikwano emipya. Amasomero g'e Kenya, amasomero g'e Tanzania, ag'e Rwanda, ag'e Burundi, ag'e Ethiopia, abagakulembera, abagakolamu, abagalungamya, Board of Governors. Tugenda kuba tulina omukisa okusulako nabo, okulyamuko nabo, n'okunyumyamuko nabyo. Tulabe ebizibu bye tulina mu byenjigiriza tuyinza kubikola tutya. Tugabane ku notes tulabe engeri gye tuyinza naffe okwongera amaanyi mu mirimu gyaffe egy'amasomero. N'olwekyo tewandisubiddwa mukisa guno kubanga abantu batandise dde okweteekateeka. Bw'obanga oli head teacher, bw'obanga oli school director, bw'obanga oli musomesa, bw'obanga oli chaplain, oyinza okuba omuntu ali interested mu byenjigiriza eky'Advent. Tukusaba weteeketeeke. Ensimbi ze baatusabye si nnyingi nnyo, baatusabye $10 zokka okwewandiisa. $10 ziyinza okuba wakati w'emitwalo 37 n'39 okusinziira $, eribaawo rate eribaawo ku lunaku lw'olisasulirako okwewandiisa. Ezo ze tuweereza e Nairobi. Naye ffe tulina okukola enteekateeka ya transport. Bw'oba olina akamotoka ko ng'osobola okateekamu amafuta ne weevuga paka Arusha, no problem. Osobola okukola n'enteekateeka eyo. Naye abagala otambula naffe nga tutambulidde wamu, waliwo enteekateeka eya baasi. Eya baasi egenda kubanga eva wano ku Adventist Center okututuusa Arusha, batusaba $20 ate n'okutuza $20, gye $40. Ne tulina okuwaayoko ne ku insurance. Tomanya kubanga ekkanisa yaffe erina enteekateeka singa tuba tufunye akabenje oba ekintu ekirala kyonna tuwaayo $5 emitwalo 2 okusasula insurance wamu na administration charges gye $82. Naye abagenda okulinnya ennyonyi ezo sente za njawulo kasita omala okusasula $10 emitwalo gya 38 ate nga tulaba engeri gye tufuna ticket okusinziira airline gye tunaaba tusazeewo okukozesa ekutuusiza ddala Arusha airport. N'olwekyo oyinza okuba ng'oli muntu mukulu omugongo amagulu nga nno maaluma asisobola kutuula bbanga ddene, enteekateeka weeri tusobola okufuna ticket mubanga ennaku z'omwezi ezo oyita mu bbanga ne tukusanga Arusha ku Arusha University yaffe y'ekkanisa. Ensimbi ezo ez'okwewandiisa $10 kuliko ebyokulya, kuliko okusula. Abo abasobola sula mu university. Naye abatasobola sula mu university bajja sula mu hotel bagiyita Ngurudoto eri awo kumpi about 500 meters. Naye nga naye bw'omanyi ebya hoteri mweyongeramu akasente. Naye nga ku registration yaffe tugenda kusula mu university abasinga obungi era n'ebyokulya ebyokuyiga byonna biri ku ezo sente $10. Tweyanza nnyo tuyitidde mu education olwaleero. Naye tetusobola kuwunzika nga tosuddeyo akagambo eri abakyala. Bakyala mikwano kyange. Abakyala bamaama mbalamusizaako. Njagala okutwala omukisa guno bakulisaayo ititi Singida. Mukama yatuwa ekiseera ekirungi we twali Singida, twayiga bingi era tweyama nga tukomawo nti tugenda kukola bingi. Beeyo n'amaanyi tetuzikiza muliro teri kuwummuza. Ate n'abakyala batasobola genda naye nga mwasigala nammwe mukola bulungi. Twagala okwebaza olw'obuweereza twakava mu sabbiiti yaffe ey'abakyala eya End It Now. Era njagala okwebaza kubanga mwagijjumbira bulungi. Mwebale n'obuweereza bwonna bwe mukola, mwebale okuwagira Youth for Christ, mwebale okuwagira enteekateeka za camp meeting, homecoming, wamu ne programs zaffe zonna ng'ez'abakyala. Temwerabira programs zaffe ez'okwekulaakulanya tetuzisuula, tetujja kwambala bwambazi sky blue n'ebikomaawo nedda. Tulina okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Twatandise dda enteekateeka ez'okuzimba Women Center of Influence wali e Kajjansi era amawulire nga gakutuuseeko wagira ne sekuwagira yenna tuyambe omwana ow'okuwala. Kama abampero. Amina. Tweyanza nnyo mukyala Lilian Mugerwa. Tukyagenda mu maaso no nga tukuleetera abakulembeze ab'enjawulo wano ku Uganda Union Mission. Sigala ng'oli ku TVN.
kanisa eya mazima, kanisa empanguzi, Katonda mwene je yatandika mulusuku adeni, Kristo rerazi kwetute alufane omega, mugabe wayo wamanyi alijiwangulani, kaniseno yazimwa ku Kristo, teyazimwa ku bantu, yazimbiwa ku mazima, cheveba empanguzi. Wade olusi kanise yuga esigananga nywevu, Mukama wayo yawangulada muyefetu wangula, yagamba mubulimbera butajabuliranga, ajigabirira manyi newangule bikemo, kaniseno yazimwa ku Kristo, teyazimwa ku bantu, yazimbiwa ku mazima, cheveba empanguzi. Bizibu n'okuyiganyizibwa nebwe bijja enywera, Katonda lirongose kanisa nawewe bisusunku, bisubizo bya Katonda kanisa kwenywerede, muyagane bwe kutetya kanisa liwangula, kaniseno yazimwa ku Kristo, teyazimwa ku bantu, yazimbiwa ku mazima, cheveba empanguzi, cheveba empanguzi, cheveba empanguzi.